Primero denle clic en la imagen para escuchar la pregunta. How many points on the scoreboard? How many points on the scoreboard? 0 points. Un punto importante, no dejen espacios ni al final ni al principio porque no lo va a aceptar. Voy a dejar un espacio para comprobar. Dice, respuesta inválida, no coincide con ninguna de las opciones válidas. Y eso únicamente fue por dejar un espacio al final. Recuerden, no dejen espacios al principio ni al final. Vamos a quitar el espacio al final. Cuando le den clic en el botón habla, inmediatamente empiezan a hablar de manera correcta porque si el sistema detecta cualquier silencio o respuesta errónea, en ese momento se detiene, ya no graba y le va a marcar como incorrecto. 0 points. How many red toothbrushes? 1 red toothbrush. 1 red toothbrush. How many white sneakers? 2 white sneakers. 2 white sneakers. How many bright colors? 3 bright colors. 3 bright colors. How many black tires? 4 black tires. 4 black tires. How many human fingers? 5 human fingers. 5 human fingers. How many refreshing sodas? 6 refreshing sodas. 6 refreshing sodas. How many sharp pencils? 7 sharp pencils. 7 sharp pencils. How many tasty pizza slices? 8 tasty pizza slices. Lo pueden escribir así como lo escucharon, 8 tasty pizza slices, o como lo ven escrito, 8 pizza slices. A ver cuál acepta. 8 pizza slices. Acepta las dos. How many hard rocks? 9 hard rocks. 9 hard rocks. How many human toes? 10 human toes. Toes. 10 human toes.